activity, I realized a sense of freedom in my mind, like a feeling of like vacation from school that I used to have when I was a student. And it made me realize that even as free as Seattle uses to conduct the retreat, I still have attachment in my mind about schedule and time and trying to follow properly like I was trained in school. I feel like some people are more free in their mind, so they may not have the sense of like responsibility or fear about following in the right way. But I noticed this kind of habit that I think I learned from being in school and following assignments. So we didn't really learn how to do what we really wanted to do or what we loved. So I still do with like a sense of waiting for the time to finish. Buổi trưa hôm nay, khi chúng ta không có những hoạt động theo đội nhóm, tôi cảm thấy có một sự an lạc, tự do ở trong tâm. Nó giống như cảm giác có kỳ nghỉ khi còn học ở trường vậy, khi tôi vẫn còn là sinh viên. Và tôi cũng cảm nhận được cái sự tự do mà Sayadaw thường hay dạy. Ở trong khóa tu này thì tôi đã cố gắng với cái sự hiểu biết và dính mắc rằng ở trong tâm về lịch trình, về công việc, về thời khóa cần được bảo đảm. Và như vậy thì tôi cố gắng để theo thời khóa một cách nghiêm túc. Giống như tôi còn học ở trường, tôi cố gắng đúng theo giờ quy định. Và ngày hôm nay tôi cũng cảm nhận rằng một vài những người trong nhóm của chúng ta cũng cảm thấy có nhiều cái sự tự tại, tự do hơn ở trong tâm. Nó không giống như cái cảm giác mà phải chịu trách nhiệm hoặc là những nỗi lo lắng mà chúng ta cần phải theo đúng lịch trình, phải đúng cách thức theo chúng ta đã quy ước. Và tôi cũng biết rằng đây cũng chính là một thói quen thôi. Thói quen được dạy ở trường là phải theo đúng thời gian, tuân thủ đúng lịch trình.
hoặc là những sự sắp xếp đã quy định sẵn. Thật ra thì lúc đó chúng tôi cũng không biết rằng cần phải làm gì, chỉ có giống như là cố gắng để hoàn tất theo đúng thời gian quy định và chờ đợi nó kết thúc vậy. Nó có cảm giác giống như là làm mà để chờ đợi cho hết thời gian để có thể hoàn thành công việc vậy. How do you understand? Is I share it? Because of cancellation of the Dhamma talk for the resident here, so in our group, let's say we don't have activity, like extra activity, like after lunch we will be together to listen your Dhamma talk and also together to meet the resident here. So let's say everybody they were ready to do, but in the end there's no anything to do at all. So people have more time to rest by themselves. But before they willing and prepare to be able to do one more extra session. So this is the freedom coming by the condition, the present condition. So Aloka felt like the freedom. Like now we all are in the retreat. We also have some duty to do. We also need to come to the meditation session. But now we have look like one time can be able to rest. One time no actions, remove. So Elizabeth feel more freedom. Look like the school when she were in the school. When she got the vacations from school, there's more time for her to relax by herself, to free from the timing schedule, to be like she is, like she wants. She can enjoy freely. Yeah, and because of the collective mind in our group, she could be able to observe other people in our group also have the same mind state. They look like more freedom, and they enjoy the time. So Elizabeth would like to share like before we were trained by the society or in school, we need to be on time. We need to be we need to follow the schedule, assignment. That's why we don't have time or chance to be able to do what we like, or like you teaching us to do freely. Yeah. So this is she could understand in this afternoon session. Yeah. So she could be able to understand before she just work like follow order. So that's why sometimes there will be look like we are just doing things to wait for the end of the time. For example, the session will be 45 minutes, so we need to behave to be a yogi until the sitting session finishes. And this is the feeling of waiting time in doing something. Do you want to add more things, Aloka? Is it right?
Yeah, I think like most of the people may don't you may not know the cause and effect of that we didn't have the Dhamma talk. We decided yesterday. Kính thưa quý chư tăng ni và hội chúng, thì ngài kêu con chia sẻ lại cái phần con hiểu về cái phần chia sẻ của cô Elizabeth. Bên cạnh đó thì cổ bảo rằng con có nói một ý thưa ngài là bởi vì là chúng ta không có cái buổi giảng pháp cho quý Phật tử của chùa như chúng ta đã lên lịch ngày hôm qua. Đó thì cô Elizabeth có nói với con rằng là cổ không biết rằng là chúng ta đã không, tức là cái buổi diễn pháp nó đã bị hoãn. Dạ, thì con cũng có chia sẻ là hầu hết mọi người đều không biết điều đó cho đến khi nó diễn ra, là nó không có theo cái lịch mà chúng ta đã ấn định ngày hôm qua. Dạ, và hầu như các quý thành viên của chúng ta cũng chưa nắm rõ hết là tại sao có cái nhân nào mà duyên nào mà cái buổi giảng pháp và cái lịch trình nó không theo, nó không khớp giống như hôm qua chúng ta đã bàn với nhau. Dạ. Cô có bổ sung thêm là như vậy. Cô cảm giác rằng là cô vẫn có cái việc giống như là cô làm mọi việc với sự dính mắc, và chỉ khi nào mà nó theo cái lịch trình cụ thể và chỉ khi nào cái thời gian của cái việc đó kết thúc thì mới là lúc cô cảm thấy được tự do. Và như vậy thì cô đã không làm mọi thứ một cách tự do theo cái năng lực mà Ngài dạy. This is an interesting topic that Ellie brought, and it made me reflect on my attitude towards the schedules and freedom. And in my case, I can say that I remember myself, like, even in regards to the school time, I remember myself as a rebel against schedules. Framework was always tough for me, and I always searched for this feeling of freedom. I found it doable, like, to be free if we raise the sense of responsibility. So I was always making sure to be responsible for what is required from me, but demand in return my own choice of time, place, and the way of doing this. Also, in relationships in my family,
when I grew up, I was thanking my mom for the trust that she was given to me, because somehow she was not controlling me as a teenager. She was explaining to me what she expects and what is right. Like, same like for every teenager, probably is the time to come back home, not to be too late, not to be delayed, or if you're delayed, if you're delayed, then you should kind of let them know, the parents. I always felt responsible to protect my parents from worry about me, because I understood from where comes their control. And in this way, they could release the control and just explain to me. Even in my older age, I remember I could have some difficulties with people if they would demand from me something without good explanation of the reasons for that. So good understanding of the basis of the necessity was always a must for me, because I felt I could do by myself without any obligations and without any restrictions imposed on me. When I traveled for 2 years as a backpacker, this was also a search for freedom, a different freedom already as a child or as a teenager or as a young girl. I was searching another type of freedom, freedom from the prison of life that I was also feeling. When we are supposed to graduate, start our career, be successful, have promotions, meet someone, get married, buy property, and build a family, and so many expectations from the society. There were pitfalls on my way of doing all of that. And if I was successful in my career, I was not successful in my marriage relationship. And I was trying to understand and to make changes in myself. And nevertheless, things were going not in the best way. And I lived in one country and in another country. And there were also restrictions of visas and permits to stay. And this was also burdening me and my life. And I was dependent on my relationship, marriage relationship, to continue to stay in the country. And since we divorced, I lost not only my love and my new family and my hopes, but also I lost the life that I started building in that other country, with all of the friendships that I developed,
with the new work, with the new language that I learned. So this was the obligation to go back to my country, was also depriving me of that feeling of freedom, that I can't just live, breathe anywhere. I have to have special papers, special conditions to be able to breathe in this or that part of the planet. So during 2 years of traveling, I was looking for freedom from all of those obligations, life schedules. And coming back to Tabarwa, where we all know about the concept of freedom, but not everybody knows to use it in the correct way, I once again get reassured in the fact that I used since ever, that freedom comes with responsibility. And the problems we might face among ourselves in Tabarwa or with other organizations can be solved only by developing that personal understanding and responsibility, which hopefully will come once Sayadaw starts his education program. We lack knowing what is right, first of all. And then maybe we still lack some good examples from others. Xin cảm ơn Ellie bởi vì Ellie đã nêu lên cái chủ đề cho ngày hôm nay, thì nó cũng khá thú vị và nó cũng làm cho tôi tưởng nhớ đến cái thời kỳ mà chúng tôi còn nhỏ, cũng như là thời điểm mà chúng tôi đi học đến trường. Thật ra thì đối với trường học của tôi thì khi mà thời gian còn đến trường thì chính tôi cũng đã cố gắng để phải theo đuổi những cái lịch trình phù hợp của trường học. Bên cạnh đó thì tôi cũng đã ước vọng rằng làm sao để có thể có được tự do trong những khoảng thời gian này. Và tôi có cái hiểu rằng là nếu như chúng ta phải tự tạo ra tự do cho chính bản thân mình, bằng cách là khi mà chúng ta đảm nhiệm nhiều cái trách nhiệm, hoặc là chúng ta phải tạo ra nhiều cái vai trò và công việc hơn, thì điều này đảm bảo rằng chúng ta sẽ có tự do trong việc chúng ta được quyết định theo thời gian, không gian và nơi chốn, cũng như là những nhân sự đi kèm với chúng ta. Khi mà tôi lớn lên thì tôi nghĩ rằng mẹ của mình là một trong những người đã có thể tạo ra cho tôi cái cảm giác được tự do, bởi vì mẹ không hề kiểm soát tôi, và mẹ tạo cho tôi một cái cảm giác rằng mẹ sẽ giải thích cho chúng tôi hiểu những sự hy vọng cũng như là những cái trách nhiệm mà tôi cần phải đảm bảo khi là một thành viên trong gia đình. Ngay khi tôi bước vào tuổi thanh thiếu niên, ví dụ như một số những quy ước, tôi cần phải về nhà đúng giờ, nếu tôi đặt trễ thì tôi phải báo trước cho ba mẹ biết, và cũng như là phải đảm bảo thông tin thông suốt.
Và như vậy thì tôi được học hỏi bằng cách là mình phải chịu trách nhiệm cho cái công việc, cho những cái hành động của mình. Mẹ tôi không có áp đặt đến tôi, và tôi hiểu điều gì cần phải làm và điều gì cần phải cư xử. Và như vậy thì tôi cũng cố gắng hy vọng những người khác khi mà ai đó muốn làm việc với tôi thì sẽ không kiểm soát tôi, và tôi chỉ khi làm điều gì với họ khi mà tôi hiểu rõ về công việc đó, mà không phải là bắt ép tôi phải làm gì đó. Nhưng khi lớn tuổi hơn thì tôi cảm thấy rằng có cái sự khác biệt. Nếu như mà có cái điều khác biệt ở trong tâm tôi, nếu mà có ai đó đến và bắt ép tôi làm một điều gì mà không có giải thích rõ ràng thì tôi sẽ không làm. Và tôi hiểu rằng tôi có thể làm được tất cả mọi thứ, và tôi có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, cho nên không có gì phải bắt tôi phải thi hành hay là ép buộc đến tôi. Và cái cảm giác bị ép buộc hoặc là áp lực cưỡng cầu làm cho tâm của tôi dễ trở nên xao động hoặc trở nên khó chịu. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà không có phải bị áp lực hoặc bị tuân thủ một điều gì đó thì tôi có thể làm được. Sau đó thì tôi quyết định là vác ba lô lên đường trong thời gian 2 năm để du lịch vòng quanh thế giới, để tìm hiểu là thế nào là tự do, cái gì làm nên tự do. Và cái tự do mà tôi mong muốn tìm kiếm nó không giống như cái tự do khi tôi còn nhỏ ở nhà, hay là lúc tôi là một cô gái trẻ, hay trong thời điểm thanh thiếu niên. Mà cái tự do này là cái tự do khỏi cái xiềng xích của cuộc đời, hay gọi là nhà tù của cuộc đời. Tôi đã cố gắng sử dụng thời gian của mình. Tôi cố gắng để nghiền ngẫm rằng cái gì để làm nên tự do, để có thể thành tựu trong cuộc đời. Ví dụ như tôi có thể nghĩ ra những cái viễn cảnh như là tôi cũng sẽ có thành tựu cho riêng mình trong cuộc đời, rồi tôi cũng sẽ gặp ai đó, rồi kết hôn, và tôi cũng sẽ mua những cái bất động sản, những tài sản cho riêng mình, và sau đó thì tôi cũng sẽ có những công việc phù hợp, tôi sẽ tăng tiến trong nghề nghiệp. Và như vậy thì những cái viễn cảnh này nó liên tục chiếu ở trong tâm tôi trong cái thời gian tôi tìm hiểu về tự do khỏi xiềng xích của cuộc đời. Tôi cố gắng để làm sao tìm ra được cách thức để có thể duy trì hoặc là tìm ra lối đi riêng cho bản thân mình. Tôi đã cố gắng để có thể thay đổi cái góc nhìn của mình, có thể tốt hơn trong cái việc tìm kiếm tự do. Có thể là không phải là con đường tốt nhất. Và như vậy thì tôi đã du lịch từ nước này sang nước nọ, và tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người cũng đã cố gắng sinh tồn ở những nơi khó khăn, thiếu thốn hoặc là những nơi sa mạc cằn cỗi. Và như vậy thì những cái này đã mang đến những kinh nghiệm trong cuộc đời của tôi để tôi có thể xả ly khỏi những cái sự rào cản ngày xưa, hoặc là những thói quen mà tôi đã có từ thời niên thiếu hoặc là ở đất nước của tôi. Sau đó thì tôi cũng kết hôn và chúng tôi ly dị. Và tất cả mọi thứ tan vỡ, từ tình yêu cho đến những mối quan hệ mới, đến một ngôi nhà, một cái gia đình mới của tôi, niềm hy vọng và tất cả mọi thứ tôi đã mất hết. Tôi cảm giác là tôi đã mất cuộc đời. Tôi đã mất hết những gì mà tôi đã tạo tác, đã xây dựng ở đất nước mới, với cái ngành nghề, công việc mới cũng như các mối quan hệ mới. Tôi mất tất cả và tôi học được từ điều đó. Sau tất cả những sự mất mát đó, tôi quyết định trở về quê hương để có thể có một lần hít thở cái hương vị của nước nhà, để có thể hít thở được bầu không khí của quê hương, để có thể cảm thấy được tự do trên nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Và chính tại cái giây phút đó tôi quyết định có thể vun vén những cái hạt giống thiện lành, những cái luồng gió mới cho cái sự tìm kiếm tự do của mình.
Sau 2 năm ròng rãi mà tôi đã du lịch qua các nơi khác nhau, và bên cạnh đó thì tôi cũng đã đối diện với rất là nhiều những cái ràng buộc cũng như là những cái lịch trình của đời sống. Đời sống tại Thabawa. Tôi đã từng đến nương nhờ tại trung tâm Thabawa. Thabawa là nơi mà chúng ta có thể hiểu được về khái niệm của tự do. Nhưng mà hầu hết mọi người đều không thể nào áp dụng cái lý thuyết này vào đời sống một cách đúng đắn. Tự do đi kèm với trách nhiệm, tự do có nghĩa là không kèm với trách nhiệm, cũng như các vấn đề cần phải giải quyết. Và hầu hết là những điều này là tôi gặp phải ở tại trung tâm Thabawa, cũng như là khi tôi tham gia với các tổ chức khác. Tôi cũng cảm thấy cái sự trách nhiệm đè lên mình, cũng như là cái sự phát triển là cá nhân nào nó phải dựa theo cái sự trách nhiệm cũng như là những cái hiểu biết của bản thân mình. Và như vậy thì nó vẫn ở trên góc độ của tự ngã. Cho nên nhân tiện đây tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai thì Ngài Thiền Sư, khi mà Ngài bắt đầu cái hệ thống giáo dục chuẩn chỉnh của Thabawa, thì chúng ta sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều hơn về lý thuyết này và áp dụng nó. Thì thật ra thì chúng ta có quá ít những tấm gương để chúng ta có thể noi theo về cái tự do này, và chúng ta cũng quá ít những cái hiểu biết để chúng ta có thể bám víu vào hoặc là có thể áp dụng được về cái chủ đề này. What is your understanding about Hashem? And there can be misunderstanding because in my side I'm not doing like this. So beside there are different between West and East. So different lifestyle. So maybe different and maybe misunderstanding. Maybe you can. So you share what you understand about how life is here. In your words, Talking about the freedom when Katerina was in childhood, it looked like she also need to fulfill responsibility concerned with going to school, but besides she also searching for the freedom when she needs to do things at school, like follow the schedule and also the lifestyle at that time. So because of the searching freedom is still in the mind, so it come to her mind to think about that. So she thought like if she have the freedom just can be get it when she can lead something. For example, she take more responsibility, she can create more things to do, and she can decide things, people, place, what to do. So it called the freedom because of she can be able to manage to do things which she wants to do by herself, concerned with other environment or resource. And when she was a teenager, when she grew up, she could get the freedom, especially from from her mom.
because of the caring to her, her mom didn't control her. She gave her the choice. She explained, like she gave her the space to live. She explained to her what to do. So let her understand how to behave and what should not do. And she could understand and she know how to behave. So she in her mind is still have like she know how to do and it's the right to do, and she doing the right thing with right understanding because of the explanations she got before how to behave rightly. So that's why when she do something, it already makes sure that she already understood fully. And if someone come like suddenly someone come and force her to do something with the like forcefully, she may not be able to react. She feel like she have some feeling concerned but that unsatisfied to do it, and she expected because of in the past training, so she expected if she doing something with someone, not forcefully, and she and then she would like to show the people like she also could be able to take full responsibility in doing things without fault. After that, she decided to travel. When she traveled, she would like to get some more deeper meaning about freedom. So the freedom now in her mind concept is not the freedom like the memories she got in her childhood. The freedom now, like she could be able to feel something about the suffering of life. So the thing like she wants to know how to escape from the life of suffering, and this freedom from the prison of life. That's why she decided to travel. And this also the main purpose to travel. But when traveling, she could be able to face more situations to be able to wreck her understanding. Because like she used to say, like she used to imagine about she may, by traveling, she may be able to find a suitable person, for example, and she can create more friendship, or she can get the chance to find the better career, like better job to get success in her career. Or she also can meet her good partner to get married, and then she also has her some own properties, something like this in life. But yes, things not like her expected. In the end, she divorced and she lost many things concerned with the new place, new relationship, like whatever she built in the other place, like look like she lost everything. So that feeling make her disappointed, and then she feel hurt, and then she decided to remember about the freedom she used to have in the past, the calling of freedom, and then she decided to come back home to be able to recall or reflect herself, to search for the real freedom. So she used to experience many kinds, many levels of freedom, and feeling and suffering in the way to search for the real freedom, to be able to free from the suffering, life suffering. It's not like
freedom she used to know before when she was child. Now the freedom she wants to know is how to escape from life suffering. Is it right? Any different? And then about what time and I In the side of the Easterner, men and women are different because